أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، وهذه عناويننا: تنازلات أوروبية كبيرة عن الأهداف المناخية لتفادي انقسام كارثي قبل مؤتمر المناخ COP30. وبعد أقل من 10 أشهر على تنصيبه، ماذا تفعل سياسات ترامب بقطاع الطاقات المتجددة في أمريكا؟ أوروبا تعود إلى أرض الواقع. تراجعات بالجملة عن المستهدفات المناخية لم تكن لتخطر ببال. هذه التراجعات تم التوافق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة لتتجنب كارثة دبلوماسية كما يقال، وتذهب بالحد الأدنى من المواقف الموحدة إلى مؤتمر الأطراف COP30 في البرازيل. التوافق الأوروبي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة أفضت في النهاية إلى تنازلات كبيرة عن المستهدفات السابقة على مستويات متعددة. نتحدث عن المستوى الأول، هو السماح بشراء أرصدة كربون دولية حتى 5% لتحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات داخل الاتحاد الأوروبي. معنى ذلك أنه لأول مرة سيسمح الاتحاد باستخدام خفض انبعاثات من خارج أوروبا لاحتساب جزء من هدف خفض الانبعاثات لعام 2040. هذا يعني عمليا تقليص مستهدفات الخفض المحلي الحقيقي للانبعاثات داخل أوروبا. ثانيا، مسألة تأجيل إطلاق نظام سوق الكربون للنقل والتدفئة المعروف باسم ETS2، تأجيل هذا الإطلاق من 2027 إلى 2028. هذا النظام يفرض تسعيرة كربون على البنزين والديزل والتدفئة ويعني غيرها من الأمور المنزلية، ولذلك قامت أو طالبت الكثير من الدول بتأجيل تطبيقه لسبب أساسي هو عدم رفع أسعار قطاعي التدفئة والنقل في دول الاتحاد الأوروبي. ثالثا، الموافقة على بند مراجعة قد يسمح بتعديل هدف خفض الانبعاثات لعام 2040. هذا يعني نظريا إمكانية تخفيف الهدف إذا رأت الدول أنه من الصعب تحقيقه فعليا أو أنه يضر بالقدرة التنافسية. رابعا، وهذا بند شديد الأهمية، الموافقة على استخدام تقنيات إزالة الكربون، وتحديدا تقنية احتجاز الكربون معروفة باسم CCUS، وتقنية الالتقاط المباشر للكربون من الهواء DAC. هاتان التقنيتان الآن يمكن استخدامهما كبديل عن الخفض الفعلي للانبعاثات، خصوصا في الدول التي لديها صناعات ثقيلة مثل إيطاليا. هذا البند قد يشكل تحولا كبيرا في المقاربة الأوروبية لمعالجة مشكلة الانبعاثات، ومن ذكر أن دول مثل السعودية كانت تركز على هذه المسألة، مسألة التكنولوجيا والابتكار في التقاط الكربون. الأهم أنه هذه التنازلات الأربعة الكبيرة في لها سياق سياسي، إنها تأتي في وقت هناك في إدارة أمريكية منسجمة أو منسحبة تماما من أهداف المناخ ومن ملف المناخ، ولن يكون لها حضور في COP30. وهناك في المقابل ما يمكن أن نصفه بمنخفض جوي يضرب أولويات المناخ في أوروبا، مع صعود أحزاب اليمين التي تدفع نحو التخفيف من تكاليف السياسات المناخية على الأسر وعلى الدول، خصوصا في ظل تراجع مستويات المعيشة من جهة وارتفاع معدلات الديون والعجوزات المالية من جهة أخرى. أزمة تتصاعد بين الاتحاد الأوروبي ومصدري الغاز والطاقة بشكل أوسع، وعلى رأسهم قطر. السبب هو القانون المثير للجدل المعروف باسم قانون الاستدامة والمسؤولية الواجبة للشركات CSDDD. هذا القانون تم اعتماده عام 2024، وجوهر المشكلة فيه يتعلق بإلزام الشركات العاملة داخل السوق الأوروبية، حتى ولو كانت شركات غير أوروبية، تلزم بوضع خطط مناخية وتنفيذها بما يتماشى مع النت زيرو أو صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050. وأيضا هذا القانون يحمل مجالس الإدارة مسؤولية مباشرة عن تحقيق هذا الهدف، وفرض غرامات يمكن أن تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية للشركات في حال عدم الامتثال. هذا القانون أيضا يوسع نطاق ما يسمى بالمسؤولية الواجبة ليطول ليس فقط عمليات الشركة المباشرة، بل أيضا الموردين والشركاء وسلاسل القيمة المرتبطة بها
خارج الاتحاد الأوروبي. هذا يعني عمليا أن الشركات غير الأوروبية يمكن أن تحاسب قانونيا داخل أوروبا على ممارسات بيئية أو حقوقية خارج الأراضي الأوروبية بالكامل، وهذا الطابع بالفعل أثار اعتراضات واسعة. لكن طبعا الانتقاد القطري كان الأوضح والأكثر مباشرة، لأنه وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وهو العضو المنتدب أيضا والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي يهدد بشكل واضح بوقف صادرات الغاز القطري إلى أوروبا إذا لم يتم إلغاء تشريع CSDDD أو تخفيف قيوده. لنتابع ما قاله الكعبي في أديبك مؤخرا. Regarding whether we would stop to Europe, you're talking about the regulations in Europe. One of the things that I would like to highlight is, I think, maybe if you look at everybody in the room, and I think most of these companies are our colleagues and friends, we have had in Qatar the same policy and our view on how we see the business, how we see the transition, how we see the need for oil and gas for the future, and have not changed our ways. We have announced that we can't reach net zero because we don't think it's achievable. I think, a small part of this conference, unfortunately, changed with politics, depending on, when it was President Biden and now President Trump and so on. And I think they're not looking at facts and realities. And I think we shouldn't be following politics when we look at the lives of people for the future and how much energy we need in the future. Going back to your question, we have announced very clearly, I've spoken in several occasions, if Europe does not really look at how they can water down the CSDDD or cancel the CSDDD and still have a penalty of 5% of our 5% of our total world turnover as a penalty, we will not be delivering LNG to Europe for sure, 100%. And the reason being is what I just said. We have already announced a while back that we can't reach net zero, and that's one of the requirements, among other host of things that I think the majority are aware of. So I think Europe needs to understand that I think they need the gas from Qatar, they need the gas from the US, they need the gas from many places around the world. And I think if they don't change that, it's not us as a company, it's Toyota delivering cars that will be impacted. This is not an oil and gas thing. So I think it's very important that you look at this very seriously, and I think that's being looked at by the Europeans. الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل داري وودز أيضا قال إن شركته لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في الاتحاد الأوروبي ما لم يجري التكتل تعديلات جوهرية على مشروع قانون الاستدامة. لنتابع ما قاله. نتوقف مع فاصل قصير نفصل بعده في مستقبل الطاقة. ضربات قاسية يتلقاها قطاع الرياح في الولايات المتحدة بفعل سياسات ترامب.
أهلا بكم من جديد. يشهد قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مرحلة من الاضطراب الكبير بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد التصاريح الجديدة وإيقاف مشاريع قائمة تم بالفعل ضخ استثمارات ضخمة فيها. لكن في مقابل ذلك يبدو أن الطاقة الشمسية تواصل نموها بفضل تنافسيتها العالية وليس لأي سبب آخر. فهل ستكون الأساسيات الاقتصادية أم الاعتبارات السياسية هي العامل الحاسم في مستقبل الطاقات المتجددة في أمريكا، خصوصا مع الارتفاع الكبير في الطلب الناتج عن مراكز البيانات؟ حول هذه التطورات قابلت مارينا دومينيغيز نائبة الرئيس ورئيسة قسم الطاقات الجديدة في ريستاد انرجي، وسألتها بداية عن تبعات سياسات ترامب على صناعة طاقة الرياح. The recent freeze on new permits is a significant market signal. But I think what's the real story and what is causing far more investor uncertainty is the decision to halt projects that have already been permitted. This isn't just like a pause for the segment, but it's a fundamental change to the rules of the game after developers have already committed to pour billions of dollars into these projects in the US, particularly in capital-intensive sectors like the offshore wind. So developers do ask questions related to what will be the next steps. So we will see those decisions unfolding in the next following months. Certainly, it's causing a lot of uncertainty. But what is the practical effects of ending financial support through the One Big Beautiful Bill Act on existing projects compared with those still in the development? So what we're most likely to see is developers rushing to secure the credits in the short term while these credits are still available. So for solar projects that already have a low cost level, we also still project long growth beyond the phase of sunsetting some of those IRA credits. But for wind, sunsetting credits may have less of an impact than what we currently think about, just if we consider other supply chain bottlenecks that solar and storage are more exposed to, such as the FIOC requirements. So practical effects of this ending of this financial support might be will have an impact, but might be not as significant given the market fundamentals that those industries are currently having right now. Marina, some of the recent data shows significant drop in the U.S. renewable energy investment, at least in the first half of this year. How much of that decline can be directly attributed to Trump's policies? So for Rystad's view, market fundamentals will ultimately dictate the pace of those project developments installations in the U.S. Even more than short-term policies adjustments. So while policies do create uncertainty, the powerful economics of solar are really what fuels, for example, this industry growth. In the wind industry, we have a different value proposition. So in industry's ability to offer faster path to energy supply and its lower exposure to complex supply chain rules and regulations like the FIOC requirements may be more resilient and appealing energy source for some of the new power growth. When we combine this with the massive acceleration in load growth in the US coming from data centers and other industries, it becomes more certainty that demand for renewable power in the US is likely to remain robust regardless of the policy headwinds. So overall, we do forecast roughly a 20% reduction in solar compared to 2024 numbers, while the outlook for wind remains relatively stable. So the reason is that Rystad's original forecast in 2024 already accounted for some of those significant hurdles the developers were facing, such as, for example, high upfront costs that haven't really changed. Marina, how do investors compare the risks in the U.S. market now with the opportunities in Europe, where offshore wind investment is surging significantly this year? In the case of the US, what we're seeing is much more of a demand surge rather than a policy environment. So
the accelerating US load growth, which is heavily driven by the round-the-clock demand from data center, is what puts energy security and reliability at the forefront of this conversation. So this surge in high demand creates some tension in the energies market. So while we do see renewable power critical for decarbonization, this displacement might cannibalize other firm power sources. So finding the right balance between this grow intermittent power plus securing firm power for grid reliability and energy security is what this current administration targets. So when we look at the offshore wind projects and when we look at solar and onshore wind, we do expect significant growth for these sectors, but we do acknowledge that there is need for clean, firm power and also firm power to grow in the United States. Why Trump is not accepting the renewables as part of the energy mix? So it's not about not accepting renewables on the energy mix, but it's the impact that renewables might have on new build outs for firm power in the US. So what it's perceived in the administration is that intermittent renewable power, which has a priority in energy dispatch, creates or cannibalize some of the revenues for firm power sources, more specifically for thermal generation from gas. So this makes businesses' case for building new thermal generation slightly more difficult in the US. So a new gas power plant operating with a capacity factor roughly 40% will struggle to recover its initial capex expenditures, especially if ongoing inflation costs for turbines or combined cycle gas turbines is increasing. So this creates a significant market gap for having that reliable power and on demand that the US economy, or particularly data centers, is increasingly requiring in the US. So the administration does look at the thermal piece with a stronger interest given the scenario and the load growth that is the low growth profile that is expected here in the United States. So are U.S. utilities and major corporations, are they still signing long-term power purchase agreements with the wind developers, or is there any slowdown in the momentum in this sector? For sure, there's not a slowdown in energy developments in the U.S. in terms of PPAs. So renewable power offers a much shorter timeline for having power supply ready for the increasing load growth. So the new gas power generation builds, we're expecting a lead time for gas turbine of 5 years plus, which creates a strong business case for renewable power generation, which is much quicker to deploy. So we do see a lot of interest on PPAs for renewable energy, and that is still a strong story in the US. It's more about what will bridge this reliable power and this energy security concern that is increasing here in the country. But let's take it to the bigger picture. Do you think that the U.S. is risking to lose its position in the offshore wind leadership to Europe and China? So I don't think it's about losing or winning position. It is very noticeable, the development specifically that Asian countries are now undergoing, and also the whole offshore wind industry development in Europe. So in the US, we're much more facing all of the above energy sources, and we will see what will be the next decisions on if those onshore wind and offshore wind projects that have been halted recently, if they will continue and will still be able to finalize their development. So the US is not risking losing its positioning in the offshore wind industry until we don't have final decision on what will be
the next steps for this market in the country. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الموعد. إلى اللقاء.